Tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2022, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47, siku ambayo bunge lile la kitaifa limepata kufahamu ni nani walio wengi, na zaidi siku ambayo bado katika mahakama baadhi ya wale waliokuwa wamehukumiwa wamepokea kifungo ama maamuzi ya kifungo cha zaidi ya miaka 60 katika jela na zaidi ya bilioni 1 iwapo watalipa faini. Lakini studioni ninao viongozi ambao nitakuwa nikiangazia masuala ya bunge nao na ambao tutakuwa tukizungumza katika dakika 2 zijazo, lakini haya ndio yaliyomo. Mbunge John Waluke na Grace Wahungu warejeshwa jela tena kwa kifungo cha miaka 67 au faini ya shilingi bilioni 1. Kenya Kwanza ndio walio wengi katika bunge la kitaifa, Speaker Moses Wetangula amuru. This by implication indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party. Na Wakenya waendelea kukabiliwa na makali ya njaa maeneo mengi humu nchini. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Anwarimu, na wasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Moja kwa moja ni kwa baada ya uamuzi wa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuhusiana na mrengo wa Azimio na vile vile Kenya Kwanza kuhusiana na walio wengi. Wale wa Azimio One Kenya wamekosoa spika Wetangula, sasa wakitishia kuelekea mahakamani. Kiongozi wa wachache Upeo Wa anasema kuwa mrengo huo unatathmini uamuzi huo kabla ya kuchukua hatua yake. You have all followed the speaker's ruling, and as the Kenya Kwanza coalition, we completely identify ourselves with the ruling of the speaker. You listen to our submissions in the House, you listen to the submissions of our colleagues from the Azimio la Umoja coalition party, and I think from the speaker's ruling, it is quite clear that it was also clear in the speaker's mind and in many Kenyans as to who the majority is in the 13th parliament. As we argued in our submissions on Tuesday this week, there are certain fundamental rights under Articles 36 and 38 of our Constitution that you cannot relegate or that cannot be abrogated to a second place. It's a sad day for Kenya. You can see this is the capture of the executive. This is the capture of parliament by the executive. It has begun. It is for the first time a speaker in his place is removing members of parliament from one party to another party. He has become the registrar of political parties. He is the speaker of the National Assembly. He is law unto himself. Bado katika maamuzi hayo tutakuwa tukipokea taarifa baadaye, lakini mahakama kuu imeidhinisha kifungo cha miaka 67 kwa mbunge wa Sirisia John Waluke kuhusiana na kesi ya bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB inayohusisha ufujaji wa jumla ya shilingi milioni 313. Jaji Esther Maina amesema kuwa mashtaka dhidi ya Waluke na Grace Wahungu yaliyokuwa mbele ya hakimu Elizabeth Juma yalithibitishwa kwa mujibu wa katiba ya nchi hii. Mike Kagongo na mengi zaidi. Tunataka kiongozi ambaye ana value mama na baba na vijana. Mbunge wa Sirisia katika kaunti ya Bungoma John Waluke sasa atalazimika kulipa faini ya shilingi bilioni 1 au kuhudumu kifungo cha miaka 67 gerezani. Hii ni baada ya kutupiliwa mbali kwa rufaa aliyokuwa amekata mahakamani kuhusu uamuzi wa awali katika kesi ya ufisadi. Mbunge huyo alikuwa amefika katika mahakama ya juu kupinga uamuzi wa awali, lakini jaji akasema upande wa mashtaka ulikuwa na ushahidi wa kutosha kwenye kesi hiyo ya ufisadi. Jaji wa mahakama ya juu Esther Maina amesema ushahidi ulitosha na kifungo alichokabidhiwa ni kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Viongozi wengine wanaleta vyama ya kuharibu kura na nyinyi msiingie kwa hizo vyama. Waluke anahudumu muhula wa 3 baada ya kushinda uchaguzi wa ubunge Sirisia kwa kura 16,461 kupitia chama cha Jubilee dhidi ya Nasiuma Wafula aliyepata kura 8,811.
Mbunge huyo alishtakiwa pamoja na Grace Wahungu na sasa watarejeshwa kwenye jela kuhudumu kifungo hicho. Hata hivyo watakuwa huru iwapo watafaulu kulipa faini ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Wahungu kwa upande wake pia amehukumiwa kifungo cha miaka 67 gerezani. Walifungwa Juni 22 mwaka 2020 na mahakama ya kupambana na ufisadi baada ya kupatikana na hatia ya ulaghai kupitia kampuni yao ya Erad Supplies and General Contractors na kujipatia shilingi milioni 313 kinyume cha sheria kupitia mikataba ya ujanja katika bodi ya kitaifa ya nafaka ya mazao NCPB. Amefungwa kwa sababu ya msimamo wa siasa. Waluke's case, I tell you our people, is being treated like a criminal case. Waluke's case is a civil matter. It's not criminal. Wawili hao waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na shilingi milioni 20 mtawalia mnamo Septemba mwaka 2020 baada ya kukaa jela kwa miezi 3. Walikuwa wamekata rufaa wakisema fedha walizodaiwa zilikuwa zimetokana na maelewano ya kulipa faini na wala sio pesa walizonufaika nazo. Kisa hicho cha mwaka 2004 kimemwandama Waluke kwa kipindi cha miaka 18 na sasa huenda kikaizima taaluma yake ya siasa. Hata hivyo wana jumla ya siku 14 kukata rufaa katika mahakama ya Upeo. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Asante sana Kagwongo kwa taarifa hiyo. Na Rais William Samoei Ruto yupo nchini Ethiopia akikutana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed katika ziara yake ya kwanza kama rais barani Afrika. Rais Ruto amedhihirisha kuwa Kenya inaunga mkono juhudi zinazoendelea za amani za Umoja wa Afrika huko Ethiopia zikiongozwa na aliyekuwa rais wa taifa hili Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Nigeria Obasanjo. Rais William Ruto amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuhusu ushirikiano wa Kenya na Ethiopia. Ruto ako katika ziara yake ya kwanza katika Afrika baada ya kuchaguliwa kama rais wa 5 wa Kenya. Katika mkutano huo, viongozi hao wamezungumzia jinsi ya kukabiliana na ugaidi katika juhudi za kuleta amani katika barani Afrika. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo wanatarajiwa kuongoza mazungumzo kuhusiana na vita hivyo katika nchini Afrika Kusini Jumapili wiki hii. Aidha, rais amehudhuria hafla ya kuzinduliwa kwa kampuni ya Safaricom Ethiopia. Kiongozi huyo wa taifa ameandamana na Waziri Monica Juma pamoja na Eliud Owalo ambaye amependekezwa kuhudumu katika wadhifa wa waziri wa teknolojia, waziri mteule ulinzi Eden Duale na Davis Chirchir aliyeteuliwa wizara ya kawi. Ruto ataelekea Uganda na siku ya Jumatatu atakuwa nchini Tanzania kukutana na Rais Samia Suluhu. Flora Limuki, TV47. Kumbuka katika runinga inayokuwa kwa kasi TV47 tutakuwa tukiangazia hayo na kila ziara na zaidi kutoka kaunti zote 47. Lakini tume ya huduma za polisi imetangaza kufutilia mbali agizo la kutoongezea mshahara mahafali wapya zaidi ya 1233 waliojiunga na idara ya polisi. Awali tume hiyo ilikuwa imetangaza kuwa maafisa hao hawatapata mshahara huo kabla ya mahakama kuu kutoa amri kuwa agizo hilo lilikuwa kinyume cha sheria. Katika barua ya tume hiyo ikimemtaka kaimu inspekta wa polisi mkurugenzi wa DCI kuwalipa maafisa hao wapya fedha hizo baada ya agizo la mahakama. Tukiingia katika masuala ya afya ni kuwa shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa chanjo ya Ebola iliyopo haina nguvu dhidi ya virusi vya Ebola inayosambazwa nchini Uganda. Kulingana na shirika hilo, ni kwa juhudi zinazoendelea ili kutengeneza chanjo itakayoweza kutumika nchini humo. Haya yanajiri huku wakazi wa kaunti ya Turkana wakielezea hofu yao kuhusiana na maambukizi ya virusi vya Ebola katika mpaka wa Turkana na Uganda. Kulingana na wakazi hao, ni kwa serikali inapaswa
wanapaswa kuwakagua wote wanaoingia na kutoka katika nchi jirani ya Uganda na kuwahamasisha wenyeji kuhusu ugonjwa huu hatari. The vaccines used successfully to curb recent Ebola outbreaks in the Democratic Republic of the Congo are not effective against the type of Ebola virus that's responsible for this outbreak in Uganda. However, several vaccines are in various stages of development against this virus, 2 of which could begin clinical trials in Uganda in the coming weeks, pending regulatory and ethics approvals from the Ugandan government. Sisi tuko katika hatarini kabisa. Tunataka watu wakiingia Kenya, kwa sababu si wale wakikutoka huko wataleta ugonjwa watuambukishe hii ya Ebola. Sasa tungetaka serikali ingilie kati about hiyo boundary yenye iko hapo. Juu watu wanaweza leta ugonjwa kutoka huko, wakuwa wakipimwa ndio wanaingia. Na wenye wanatoka huku kwetu wakuwa wakipimwa. Mimi ningependa waweke madaktari huko upande ya mpaka. Wakati watu wa Uganda wanaingia hapa lazima pimwe, na hata wale Waturkana wale wanaenda upande ya Uganda lazima wapime, wajue kama wako wasalama ama wako namna gani. Sana kuhusu mambo ya Ebola. Sasa ndio tunasema kwamba serikali ielimishe wakaaji hapa Ruto wakwe informed kuhusu mambo ya Ebola. Waweke mikakati ile yenye inaweza kuzuia hiyo ugonjwa isiweze kusambaa hapa Ruto. Na kaunti ya Wajir inaendelea kukabiliana na athari kali ya ukame inayoendelea nchini. Hii ni baada ya miaka 4 bila mvua. Jamii sasa zimeacha kutegemea msaada wa chakula na maji, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Hashim Jimal kutoka kule Wajir. Hali si shwari, ndio taswira tunayokumbana nayo eneo hili la Wajir. Imewabidi wenyeji watembee masafa marefu kusaka vitu adimu, maji yakiwa mojawapo ya viungo muhimu vinavyowanyima usingizi. Ukame huu umelamaza hadi shughuli za masomo na hata kuwalazimu wafugaji kwa ajili ya kutafuta lishe. Tathmini halisi ya ukame nchini Kenya ni kwamba kwa kipindi kirefu imekabiliwa na ukame wa mara kwa mara, kwani ni 20% tu ya taifa hili ambayo hupokea mvua. Tunaishi hapo for almost 7 years. Hao watu walikuwa wanatumia for water tracking for the last 7 years. But unfortunately hawana pesa, kwa sababu mbuzi hakuna pesa. Hii tukipeleka mnene soko hakuna pesa. Na walikuwa wanatumia mbuzi peke yake ndio walikuwa wanatumia. Ngombe imeenda mbali, imeenda upande ya Eastern, upande Borno, imeenda upande ya Adibol, imeenda upande ya Arbajan. So hawa ni wamama na watoto ambaye ngame imeenda, mbuzi naye imehama. So kindly tulikuwa tunataka usaidizi kutoka mahali yoyote ambaye tunaweza saidika. Mwezi huu mwaka huu maeneo mengi ya ukame yalipata mvua ya wastani iliyosababisha kupungua kwa mazoa na mimea katika miezi iliyofuata. Serikali ya kaunti ya Wajir imeomba usaidizi huku ukame ukizidi kupamba moto. Akizungumza katika mji wa Wajir, naibu wa gavana wa Wajir Ahmed Mohamed amesema kuwa watafanya kila wawezalo ili kuepuka maafa zaidi. We appeal for more support in upscaling of relief interventions to the pastoralist emergency cash transfers, animal feeds, provision of water for human and livestock use through purchase of fast-moving spare parts, fuel subsidy to strategic boreholes, drilling of contingency boreholes and provisions of water storage tanks. Kwa njia ya kukabiliana na ukame, serikali ya kaunti ya Wajir hii leo asubuhi iliahirisha zoezi la chanjo katika kaunti ndogo 6 zinazolenga mifugo 120,000. Last 2 weeks we flagged off a vaccination exercise targeting small stock, the sheep and goats, against a disease called PPR, courtesy of Save the Children UK. Today, we are flagging off another exercise, 7 days exercise, courtesy of FCDC, a partner which has really partnered with us towards improving the livelihoods of our community. We are targeting 120,000 sheep and goats to be dewormed and vaccinated.
Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa kaunti ya Wajir, langu jina ni Hashim Jimal. Kazi safi Jimal, na tunatumai kwamba wale watakuwa wakipata msaada zaidi. Lakini mzigo wa matatizo ya akili unazidi kuwa changamoto kubwa nchini, huku madhara yake yakiwa ni maafa ya kila siku. Wadau katika sekta ya afya ya akili wanakutana Mombasa kutathmini zaidi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Collins Lusweti. Wataalamu wanasema kwamba ikiwa afya yako ya kiakili haiko sawa, basi upo hatarini kukumbana na changamoto chungu nzima kama shinikizo la damu, vidonda vya tumbo, maumivu ya kifua na mengineo. Ripoti ya Wizara ya Afya nchini mwaka 2022 inadokeza kwamba Mkenya mmoja kati ya 10 ana matatizo ya afya ya kiakili, huku wengi wakikosa kutambua kuwa na matatizo hayo. Siwezi sema kwa hakika kwamba nimewahi patwa nayo, kwa sababu iko na vigezo kadhaa ambavyo mimi siwezi kueleza kwa sababu mimi sina tajriba ya mazingira hayo. Lakini ninajua kwamba kuna nyakati ambazo ningekuwa nafikiria sana, lakini sidhani kama nilifika katika viwango ambavyo ningehitaji usaidizi wowote wa daktari ama kuzungumziwa na wale psychiatrists. So sidhani kama nilifika viwango hivyo. If you look at the number of people who will attend any health center in any part of this country, and are perhaps queuing right now to get to see a doctor or a clinical officer, up to 30%, 25 to 30% of them will actually be going to seek medical attention because they have a mental health need. The fact that they don't say, I am depressed or I have post-traumatic stress disorder or I have this or that other, is not that they don't have it, is because they don't know that is what is giving them headache, stomachache, backache and so on. Visa vya kujitoa uhai kutokana na matatizo ya akili vimeripotiwa kwa wingi siku za hivi karibuni, ishara kwamba swala hili linazidi kuwa donda sugu. Katika juhudi za kupambana na tatizo hili, wataalamu wa magonjwa ya akili wamekongamana katika kaunti ya Mombasa kutafuta suluhu la changamoto hii ambayo inazidi kuathiri vijana kati ya miaka 10 na 24. So now we are focusing on mental health is because we realize that there's a high percentage of our young people who suffer from mental health problems in our country. The recent figures show that about 2 in 5 young people aged between the age of 10 to 17 years suffer from mental disorders. And it is during this period of adolescence and youth that most people develop mental health problems. Aidha, wataalamu hawa wanashauri wazazi na walimu kuangazia watoto kwa ukaribu ili kutambua dalili za mapema za maradhi haya. Stressful factors, starting with issues of poverty, starting with the problems within our families, issues of substance use, issues of ethnic tensions and human rights violations that continue to dog the health of our young people. Kadhalika wanaitaka serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa kuhakikisha ufadhili wa kutosha katika kuangazia maradhi haya ya akili. Really about provision of resources to the national and county level for mental health services. The budgets are still woefully low, and we think that as national and county governments start discussing budgets, that they ensure that adequate resources are allocated for mental health services across the country. Collins Lusweti, TV47. Na tukisalia katika masuala yanayofungamana na afya, ni kwa taifa la Kenya likijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kupooza kwa ubongo. Wazazi walio na watoto wenye changamoto hiyo wameitaka serikali kusambaza nepi na kuondoa ushuru kwa vifaa wanavyotumia, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa. Hawa ni makumi ya wazazi walio na watoto wenye changamoto ya kupooza kwa ubongo wamekongamana hapa kuadhimisha siku hii katika kaunti ya Trans Nzoia, kilio chao kikiwa kuirai serikali kusambaza nepi sawa na kuondoa ushuru kwa bidhaa muhimu wanazotumia. Diapers kwanza zina stress sana. Tunaweza omba government waingilie kati, at least hata wakuwa na support sometimes. Therapies zikwe at least kwa hizi government hospital, hata kama hizi ni inaitwa sub county hospitals, jaziwe karibu kwa wazazi. Aidha, wameitaka serikali kuwalipa malimbikizi ya fedha za Inua Jamii ambazo wanadai hawajalipwa kwa takriban miaka 7. Serikali mpya iweze kuangazia jambo hilo, waweze kuwekwa kwa cash transfer, au wawekwe tu kama wazee waliwekwa tu bila vikwazo vyovyote.
kwa sababu ya mahitaji na majukumu mengi ambao wako nayo. Aidha, wakfu wa Lilian Sioi umetoa changamoto kwa Wakenya kutoa telekeza watoto hao. Kulingana na malengo yetu ya walemavu, tuko hapa kusherehekea siku hii na walemavu ambao ni wa cerebral palsy, na tunahimiza tu ya kwamba mashirika mengine ikuje pamoja, tusike pamoja pia tuweze kusaidiana na tuweze kuona kwamba kama jamii tunajiinua. Wadau mbalimbali walioshiriki maadhimisho hayo, hasa maafisa wa mamlaka ya kutoza kodi nchini KRA, wamesisitiza haja ya kuondolewa kwa kodi ya vifaa hivyo. The government considers removing tax on certain important life items for these people. Kadhalika, Sara Naibei, naibu county commissioner, amesema serikali imeweka mikakati kuboresha utoaji matibabu kwa watoto hao. Wakati mwingine kuangazia masuala haya yanasaidia serikali hata kuwa na policy tofauti, kwa sababu tunahitaji policy ndio tupate budget, tupate resources ya kusaidia jamii hii ya cerebral palsy. Bonfas Barasa, TV47. Na kamati ya Olimpiki nchini iliandaa hafla ya kaunti ya Uasin Gishu ya kuwatuza wanariadha ambao wakilisha taifa kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mwanariadha wa zamani Chepkoech aliwarai wanariadha kujiepusha na utumizi wa dawa za kulevya, huku akitaka makocha ambao wanapatikana na hatia hiyo kupigwa marufuku. Aidha, Rais wa NOK Paul Tergat alisisitiza kuwa wanariadha wanapaswa kuepuka kutumia njia za mkato. We need to talk to them. We need to guide them. Even if we know the coach which is using them for their own benefit, that coach should be taken out. Anybody who is concerned should be banned completely, not to utilize our own children, our own athletes for his own benefit. Kama wakati wetu hatukuwa na vitu kama hizi, na ukiona numbers ile sinatokea kila siku,